everyone. We are here with somebody well known in the film industry, Mohan Raman, an actor, a film historian, a speaker, a corporate trainer, someone who wears many, many hats. And although I'm not much of a film buff, what a fund of knowledge. I've heard him speak a couple of times, and what a fund of knowledge he has. But today we're going to go into his fund of experiences as a child playing traditional games. So, what games did you play? Like all kids in India, if I may say so, cricket was the base. Default. Yeah. However, since we are not in cricket is a traditional game, but it's not an Indian tradition. So let me get into the games we used to play. They were basically the four of them. The first was marbles, goli. Second was katadi. Third was bambaram. Fourth was gilli, which we were banned. We couldn't play at home. But other three we were playing at home. And the beauty about it all was that each of them had their own rules. Quite a number of rules I've forgotten completely. If you take marbles, for instance, goli, there were two varieties of the game. One was you dug a small hole. அதுக்குள்ள இது பண்ணணும் தட்டணும். And that was played like this. The other was a game called Adi Jan. Adi Janna, let's say this is somebody's marble. First, all of us do a throw. Thereafter, each of us must take and hit the other guy's marble. Like this. Now, to hit it. If it hits and falls within one Jan, he takes your marble. Okay. But if I hit it and it goes beyond the that, Jan, I take his marble. So it was a question of by the end of the evening, how many marbles have you taken from A, B, and C? So all of us used to start the evening with so much, come back with either so much, or come back with very little. So it was, and it could be played anywhere. On my house had a large part of it was cemented, which prevented us from playing kabaddi, which is why I didn't list it in the games. But in a kabaddi, you need nice sand, otherwise you can get hurt very badly. Goli was played everywhere. Cement, lawn, this, that, the other. So it was quite fun. Goli, the bendan or game undu. Mutti bendamanga. Adu inda mutti vechittu adikkanum. All sorts of things. And of course, this goalies had to be good looking. So one went around searching. In those days, if you had that goli soda lavara goli irukilla, dark blue, adu vandu rarity. So அதை வந்து ஆட மாட்டோம், அடிஜானில் ஆட மாட்டோம், ஏன்னா அவன் எடுத்துன்னு போயிடுவான். ஸோ கோலி அடிஜானுக்குன்னு தனியாக எல்லாம் அடிப்பட்ட கோலி, all the broken goal. அதுதான். So that was. Where did you get your goalies? Do you remember? I remember எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இந்த பக்கம் where today the ADMK offices, there was a store called Anwar Stores, ANVER. அப்புறம் அங்கே கிடைக்கும், மீசாப்பேட்டையில் கிடைக்கும், மிர் சாஹிப் பெட், வாட் வாஸ் தென் even today called மீசாப்பேட்டை, இட் இஸ் மிர் சாஹிப் பெட். ஸோ மீசாப்பேட்டையில் கிடைக்கும், ராயப்பேட்டாவில் கிடைக்கும், ஸ்பென்சர்ஸில் கிடைக்கும். Oh, the old Spencers used to have nice, and they had the big ones, the big goalies. So we used to get goalies there. In fact, today as a corporate trainer, I play a game with marbles. So I had to literally search, and I needed some 120 marbles. So adu poi vaangi thedi, and ellame the goalie soda dhaan kadichது. So good. So it's available. It's still available. At least I bought marbles maybe about 7-8 years ago. No, Krida, we have marbles in our list of games, so we do. கோலிக்கு அந்த டெர்மினாலஜிஸ் உண்டு, ஒவ்வொன்றுத்துக்கு டெர்மினாலஜி தனித்தனியாக உண்டு. இப்போ நீங்கள் பம்பரம் எடுத்தா, பம்பரம் விடும்போது அதுக்குன்னு தனித்தனியாக இது உண்டு. அந்த பம்பரத்தெல்லாம் சென்டரில் வச்சு ஒரு ரிங் போடுவோம்.
ஜூட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது, நியூரிங் போட்டால் நியூரிங் டபுள் ஜூட்டுன்னு சொல்லணும். நியூரிங் டபுள் ஜூட் சொன்னால் தான் அது, இல்லைன்னா நீ அவுட்டு. அண்ட் அடிக்கும்போது நம்ம பம்பரத்தோட ஆணி போய் அவன் பம்பரத்தை என்னன்னா சச்சுக்குன்னு குத்திட்டுனா ஆக்கர், அதுக்கு பேர் ஆக்கர். இந்த ஆக்கர் வந்து ஆக்கர் கொடுத்துட்டாயா அப்படின்னு. இந்த ஆக்கர் வந்து ஹெட்டில் விழுந்தா பரவாயில்ல, இந்த ஜாட்டையை சுற்றுற, ஜாட்டை வாஸ் தி ஸ்ட்ரிங், ஜாட்டையை சுற்றுற இடத்துல வந்ததுன்னா அது அந்த ரிட்ஜ் உடஞ்சிரும். ஸோ அவனுக்கு ஸ்லிப் ஆகும். ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த ஆக்கர் பட்டு பட்டு பம்பரம் போயிடும். தி ஆப்ஜெக்டிவ் வாஸ் டு டிஸ்ட்ராய் தி அதர் ஃபெலோஸ் பம்பரம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பம்பரம் விடும் பொழுது டாவா எடுப்பாங்க. டாவான்னாக்க விட்டுட்டு அது ஜாட்டையில் எடுத்து அப்படி சுற்றி கையில் வச்சுக்கணும். அந்த மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் யூ ஆர், இது வந்து காற்றுலேயே டாவா எடுப்போம், விதவுட் இட் டச்சிங். இப்படின்ட்டு இப்படி எடுத்தோம்னா அது அப்படி வந்து அப்படி வரும், டக்குன்னு பிடிச்சிடலாம். ஒரு பம்பரத்துடைய டாவா வந்து அழகாக இருக்கணும்னா அந்த ஆணி வந்து the nail should be nice and smooth, then only it will. But that is not good for giving ஆக்கர். Okay. ஸோ டாவா எடுக்கிறதுக்கு தனி பம்பரம். அந்த பம்பரம் என்ன பண்ணுவோம், அது அன்சயின்டிஃபிக். அதை கொண்டு போய் கொய்யா மரத்தில் குத்தினா டாவா ஸ்மூத்தாக இருக்கும்னு ஒன்று. ஸோ யார் வீட்டு கொய்யா மரமானா சொங்குன்னு போய் சொருக்கிடுறது. Someone else told us the same thing. மாமரத்துலையும் கொய்யா மரத்தில் some nonsense. I don't know how. உட்காந்து நீட்டாக ஃபைல் பண்ணால் யூ கோயிங் டு கெட் அ ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ். அப்போ அதெல்லாம் என்ன தெரியும், கொய்யா மரத்தில் குத்துனா போய் குத்திடுறது. மாமரத்தில் குத்தா குத்து. எங்கள் வீட்டிலே மாமரம் இருந்தது, நிறைய குத்திருக்கோம். ஸோ இட் வாஸ் பம்பரம் வாஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பம்பரம் ஆடும்போதெல்லாம் எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் பேனிக் எப்போவுமே, ஏன்னா இந்த ஆணி பட்டுவிடுவோம் அது பண்ணுவோம். ஸோ ஆனால் அவரே வந்து ஆடுவார். யூஸ் டு ஜாயின் அஸ், கொடு நான் விடுறேன் அப்படிம்பார். அண்ட் இட் வாஸ் குவைட் அ லாட் ஆஃப் ஃபன். நியூரிங் டபுள் ஜூட், அப்புறம் ஜூட் சொல்ல இல்லை நான் சொன்னேன் நீ சொல்லலை, யாருக்குமே கேட்கல, இப்படின்னு போய் கன்ஸ்பயர் பண்ணி ஒருத்தனை அவுட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். தென் அஃப்கோர்ஸ் காத்தாடி. காத்தாடி வாஸ் சம்திங் விச் மை ஃபாதர் வாஸ் வெரி ஃபாண்ட் ஆஃப், பிகாஸ் வி ஆல் ஹேட் டு கோ டு த மொட்டமாடி. மொட்டமாடி, பேரபெட் வால், அட்டெனுவேட்டட் டேஞ்சர்ஸ். பட் இந்த காத்தாடிக்கு டெர்மினாலஜிலாம் வந்து அமேசிங்காக இருக்கும். அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் காத்தாடியே தனித்தனியாக இருக்கும். இப்போது திஸ் இஸ் தி காத்தாடி, இப்படி ஒரு பேட்டர்ன் லெஃப்ட் சைடில் மட்டும் இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஒத்தக்கண் கோவா. ரெண்டு பக்கமும் பேட்டர்ன் இருந்தால் ரெட்டக்கண் கோவா. காத்தாடி வந்து ஸ்ட்ரிப்பாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் பட்டாப்பட்டி. ஓகே. பெரிய காத்தாடினா பானா காத்தாடி. பானா காத்தாடி. இதில் வந்து அன்ரிட்டன் ரூல்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. பட் வால் கட்டி தொங்க விட்டால் யூஸ்வலாக பண்ண மாட்டான். அண்ட் வால் கட்டி தொங்க விடுறது வந்து இந்த லெஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட், பிகாஸ் இது வால் கட்டிட்டாலே அது ஒரு ஸ்டேபிள் ஆகிடும். இட் ஒன்ட் அப்படி இப்படி போயிட்டு. ஆமாம். ஸோ சின்ன குழந்தைகள் விடுது, அதுங்க கூட என்ன டீல் போடுறது, நம்ம ஆளுங்க பானாக்கு டீல். அப்படி பறக்க விடும் பொழுது தொய்ய விடுன்னா ஸ்ட்ரிங் வந்து நம்ம கையில் இருக்கு இல்லையா, இங்கேருந்து கைட் அங்கே இருக்குது, லெஃப்ட் சைடு இந்த ஹைட்டில் ஸ்ட்ரிங் இப்படி தானே போகணும். தொய்ய விட்டோம்னா இப்படி போகும். தொய்ய விடுறது கேர்ஃபுல்லாக விடணும். நீ ரொம்ப தொய்ய விட்டேன்னா இன்னொத்த மொட்டமாடி பக்கத்தில் அந்த கயிறு போச்சுன்னா இவன் இப்படி பண்ணி அவன் பிடிக்கிடுவான் காத்தாடியை. ஓவராக தொய்ய விடக்கூடாது. பலேட் விடுறதும்பாங்க. பலேட் விடுறது ஆக்சுவலி ஐ திங்க் ஹஸ் கம் ஃப்ரம் தி ஹிந்தி வேர்ட் பல்ட்டி ஆர் ஈவன் தமிழ் வேர்ட் பல்ட்டி. பல்ட்டி இது அப்படி இப்படி இப்படி பண்ண அந்த காத்தாடி சுத்தம். இப்படி சுத்தம். ஸோ பலேட் விடுறது, பலேட் அதாவது டீலுக்கு வரானா பலேட் விடுறது. டீல் வந்தாருன்னா டீல் மீன்ஸ் டூ கைட்ஸ் ஃபைட், யூ கட் தி அதர் ஃபெலோஸ். And all these games you played with your friends, your brothers? Illa, ellam. My brother was 4.5 years. My immediate younger brother was 4 or 5 years younger to me. So he'll join.
Chinnama Vandu is 10 years younger to me. So when if I was 15, he would have been 5. 5, so not so much. It was too young. But Bharat used to join us. Bharat was a better cricket player. Far better cricket player. He went up to university and all. So நாங்கள் வந்து அதனாலேயே எனக்கு வந்து அவனை சேர்க்கறதுக்கு பிடிக்காது. ஏன்னா he will constantly beat me in the game. So I didn't much care for it. And all my friends will choose him over me. Team பிரிச்சுப்போம்ல. So team பிரிக்கும்போது பரத் இங்கே வந்துடும் அப்படிம்பாங்க. So that was something which was a matter of sibling rivalry, so to speak. However, it was usually your friends. My friends, all and from friends the area. were from the neighborhood From or the school? Neighborhood. From the neighborhood, some of them from school. Okay. But school again, boys who were staying living in that neighborhood. Yeah. You could say people who stayed between little past Gaudiamat, Gopalpuram, in the Pakam on Lloyd Road. Today it's called V.P. Raman Salai. Up to the housing board colony. On the zone, Sripuram, Lakshmipuram. All of you. All of us. Ella pasanga, we had our own cricket team which we used to, this thing played. So, Kathadiki, Ajanta Hotel, opposite la, Noor Stores ஒரு கடை இருந்தது. அந்த நூர் பாயோட பையன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கத்தாடி பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் இட் வாஸ் அ ஸ்கூட்டர் ஸ்பேர் ஷாப் அண்ட் அ ரிப்பேர் ஷாப். அதுக்கு முன்னால் ஐ திங்க் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர், ஜென்ரல் ஸ்டோர், யூனோ டிபிக்கல் பை கடை. அவன் நூறோட பையன் வந்து அந்த காத்தாடி சீசனில் பார்க்கணுமே அப்படியே அடுக்கியிருப்பான். அழகாக பண்ணுவான், பக்காவாக பண்ணுவான். அண்ட் உட்காந்து நாங்கள்லாம் போய் பார்த்துருக்கோம். அவன் பண்ணுறதை பார்த்து ஐ கேன் மேக் அ கைட். மூங்கிலும் பேப்பரும் இருந்தால் நூல் இருந்தால் நான் பண்ணுவேன். பிகாஸ் உட்காந்து பாயோட பையனோட உட்காந்துட்டு எப்படி பண்ணுறான், என்ன பண்ணுறான். பிளெயின் காத்தாடி தான். இந்த பேட்டர்ன் காத்தாடிலாம் எனக்கு அவ்வளோவா வராது. அது வந்து அவன் என்ன பண்ணுவான், அழகாக பிளெயின் பேப்பரில் பண்ணிவிட்டு அந்த பேட்டர்னை மேலே ஒட்டிட்டு பின்பக்கத்துலேருந்து அழகாக வெட்டிடுவான் அதை. இது வந்து I see what you mean. திஸ் இஸ் தி பேட்டர்ன், திஸ் இஸ் தி பேசிக் கை. இது மேலே வச்சு ஒட்டிட்டு இந்த இப்படி ஒட்டிட்டு பேக் சைட்லேருந்து he'll cut it out. Oh, how beautiful. ரொம்ப அழகாக பண்ணுவான். ஸோ நூறு கடை காத்தாடி, இட் வாஸ் குவைட் ஃபேமஸ். நூறுபாய் காத்தாடின்னா அது ஒரு மவுஸ். அது ரொம்ப அழகாக பண்ணுவான். வி ஹேட் அது. அந்த காத்தாடிக்கு வந்து சூஸ்திரம் போடுறதும்பாங்க. சூஸ்திரம் போடுறதுன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி தி 2 strings attached to the backbone of the kathadi, right, from here and here, and it comes here. This வந்து this is integral to the kathadi. The sustram போடுறச்ச unless you balance it pakka, the kite will have a tendency to list. So அந்த சூஸ்திரம் போடணும் கரெக்டாக. இங்கே கட்டிட்டு இப்படி வச்சு இப்படி போட்டு எத்தனை விரல் இருக்குது, இப்படி கொண்டு வந்து எத்தனை விரல் இருக்குன்னு அப்புறம் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வரணும். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தால் உனக்கு அப்புறம் இப்படி பிடிச்சிருந்தா அப்படியே நிற்கணும். இப்படி 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 டில்ட் ஆகக்கூடாது. டில்ட் ஆச்சுன்னா நூல் கட்டணும். ஓகே. பிகாஸ் ஆஃப் தி பேப்பர் வெயிட் ஆர் ஸோ தி பேலன்ஸ் ஹேட் டு பீ ரைட். அது முதல்ல பக்காவாக காத்தாடியை பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் மேலே ஏற்றணும். ஓகே. ஸோ த ப்ரோசஸ் வாஸ் ஃபேர்லி ஏரோடைனமிக்லி சவுண்ட். அதெல்லாம் தெரியாது, என்ன தெரியும் ஏரோ டைனமிக்ஸ். அது காத்தாடி விட்டுட்டோம். ஸோ இந்த சூஸ்திரம் போடுறது அது என்ன, ஐ டோன்ட் நோ வை இட் வாஸ் கால்ட் சூஸ்திரமா சூத்திரமா. The terminology beats me. All these terminologies beat me. Whether it is a lamlak or it is deal or palette or whatever it is. But it was great fun. We never were inside the house. 9 a.m. to 4:30, 5 p.m. We were never inside. On rare days we were inside, yes. We were stuck to board games like trade. Later when Appa was in a generous mood, he got us Monopoly, Carrier, Ludo, of course. Pallanguri, Dayakattam. Pallanguri, Dayakattam, girls games. Okay. Otherwise we used to, within the room, we used to play what was called French cricket. ஸோ சர்க்கிள் போட்டு இது பண்ணிட்டு பேட்டை வச்சு அடிச்சுட்டு இப்படி சுற்றணும்.
ஸோ விதின் த ரூம். புக் கிரிக்கெட் ஆடுவோம். தாத்தா பாட்டியோடலாம் have you played? இல்லை, பிகாஸ் தாத்தா passed away when I was 2. And my party was in an ashram for the better part of her life. So தாத்தா பாட்டியோட இல்லை, பட் கசின்ஸ், huge number of cousins in my mother's side. அது சம்மர் ஹாலிடேஸ்னால் அவனுங்க வந்து விழுந்துட்டானுங்கன்னா அப்புறம் அது அங்கே ஓடின்னு இருக்கும். ஸோ இட் வாஸ் பேலன்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர், ஸோ என் கசின்ஸ் அது இது. ஸோ இட் வாஸ் அ பிக் கேம். இட் வாஸ் ஃபன். It was always great fun. And in school, what did you play? School cricket தான். Only cricket? No other? எனக்கு தெரியாது. Of course, all the games were there. Vidya Mandirla, we had basketball, we had Kabaddi, you said you played. Kabaddi school ஆடுவோம் அப்பப்போ, but not much. One question I have for you. You played with a lot of children in the neighborhood. Have you kept in touch with many of them? Huh? Yeah, You're still in contact? Some of them, not all. Some. But some, yeah. Some, yeah. A friend of mine called Balu, who is in America, in this computer area, what's it called? Valley, Silicon Valley must be there. And another chap called Prakash, who was with me in XLRA. Okay. We did our MBA together. So I'm in touch with Prakash. And they all grew up in the neighborhood and Yes, you played yes. Bambaram Within Koli. 10 All these games you've played together. Yeah, 15 houses from each other. Then, as I told you, the old lady who was a cook, her grandchildren were all with us. Okay. So you made a lot of friends playing games together. Yes. And those relationships stand the test of time because you have those memories and experiences, shared experiences. Shared experience. Sometimes, in fact, when you sit and start chatting, somebody will recall an incident which you have forgotten. Hey, ungaatha naai avana kadichadhu nyabam irukka? Oh my God, yeah, now I remember. So, you know, it helps. Becomes a walk down memory lane. Yeah, walk down memory lane da. Adan that famous Tamil song, அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே. Very valid. True, yeah. Very valid. And how do you think, you were talking before we started about your children, grandchildren, and how their games have changed. How, in your mind, do you feel they've lost out by not playing these games? See, they've lost out because they've lost out the opportunity to grab vitamin D. By being outdoors. By being out. They're all inside with some screen of sorts. I'm not against the screen. But the balance is required. It cannot be in lieu of an outdoors. Balance is required. Right? But அவனுக்கெல்லாம் இந்த இதெல்லாம் கிடையாது. There is now கோலி பம்பரம்க்கெல்லாம். And another thing is, this helped you interact with people. Yeah. So it brought about the basic idea of how to engage in a relationship. So relationship management was a big thing. You can't lose friends. தப்பு அவன் கோச்சுட்டான்னாக்கா அப்புறம் போயிட்டு எப்படி அதை பிளக்கேட் பண்ணுறது, whom to send as the emissary, at what point will you say sorry vis-a-vis will he say sorry, or how will you shake hands. So இதெல்லாம் வந்து these things mattered, and I think all that is, you can see the effects in society today, bitterness and fighting. I mean, half the times we didn't know whether this, okay, when we go to Prakash's house, they'll talk in Telugu, so we knew he was from Telugu, he's a Telugu fellow. So whether he's a Kamma Naidu or he's a this or he's a Rao, just friends. Just that's friends. all. It didn't matter who. It didn't matter what it was, who it was. So, son, yes, they're missing out. They are missing out. காலங்காத்தால 6:30-7 மணிக்கு ஓடி போவோம் கோபால்புரம் கிரவுண்டுக்கு பிச்சு பிடிக்க. கோபால்புரம் கிரவுண்ட், while it's big, it had certain good pitches which were not sandy and conducive for cricket. So யார் முதல்ல போய் ஸ்டம்ப் நடுறாலோ they get the pitch for the day. Get the pitch for the day. So காலங்காத்தால போய் பிச்சு பிடிக்கிறது. பிச்சை பிடிச்சிட்டு ஒருத்தன் ரிலீஃபுக்கு வருவான். அவன் வந்துட்டா இவன் போய் குளிச்சு டிஃபன் சாப்பிட்டு ஓடி வந்து திருப்பி வருவான். அவன் ஆல்ரெடி அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்திருப்பான். ஸோ 7 மணிக்கு போய் பிச்சு பிடிச்சிட்டு 8 மணிக்கு ரிலீஃப் வந்தோடனே நீ திருப்பி வீட்டுக்கு போயிட்டு தென் பேக் 8:39 தென் ப்ளே த ஹோல் டே. மத்தியானம் வந்துடணும் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு போ, வெயில் காயப்போ அப்படிம்பா. குவைட் ஸ்லிப் அவே அண்ட் கோ பேக்.
மேட்ச் இருக்குன்னு நாங்கள் லஞ்சுக்கு வரலன்னு சொல்லிவிடுவோம். ஸோ ஒரு எட்டனா ₹1 கொடுப்போம், அங்கே பக்கத்துலேயே ஏதாவது இட்லி தோசை ஏதாவது வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு கண்டினியூ ப்ளே. Great fun. Happy memories. All about the game. Thank you for making me relive those days. And thanks to you and Krida for bringing back these Memories games. and games. Yeah, they get forgotten. They get very, very quickly forgotten. Very quickly forgotten. And once you... இப்போ பாருங்க, எனக்கு இந்த பேன் தான் ஞாபகம் இருக்குது, முட்டி பேன் தான் ஞாபகம் இருக்குது. அது ரூல் மறந்து போயிடுதே. இப்படி தேய்ப்போம், அது நல்ல இங்கெல்லாம் அது த ஆப்ஜெக்டிவ் இஸ் நம்ம அவன் கோலி இது பண்ண அவன் ஹேஸ் டு புஷ் இட் த ஹார்டஸ்ட் லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ அவன் முட்டி தேயணும். இட் வாஸ் மோர் டு இன்ஃப்ளிக்ட் பெயின் அண்ட் டார்ச்சர் டு த அதர் ஃபெல்லோ. ஆக்கர் அதெல்லாம் பரவாயில்ல, பம்பரம் டாவா தட்ஸ் ஆல் ஓகே. பட் பம்பரம் ஆல்சோ அது இந்த சர்க்கிளில் வச்சு எல்லா பம்பரமும் வச்சு குத்திட்டு தென் எது வெளில வருதோ நீ வந்து உனக்கு வேணுங்கிறவனை வந்து இந்த டாவாவில் கையில் எடுத்துட்டு அப்படி தட்டி விட்டா அது அவன் பம்பரம் வெளில வந்துட்டுனா ஹீ எஸ்கேப்ஸ். பட் தட்டி விட்டுட்டு வந்து சர்க்கிள்குள்ளேயே சுற்றின்னு இருந்ததுன்னா காலி. நீ யூ ஹேவ் டு கோ இன்சைட். ஸோ யூ வில் ஹேவ் டு பி எக்ஸ்ட்ரா கேர்ஃபுல் அபவுட் இது. பட் ஏதாவது ஒரு பம்பரத்தில் படாமல் நீ வந்து சும்மா அப்படி சைட்லேயே குத்தின்னு இருக்க முடியாது. இட் ஹேஸ் டு ஹிட் சம்படி அண்ட் அடித்து சுற்றணும். சும்மா டொக்குன்னு இடிச்சுட்டு You can't follow. It has to do a thing and you have to do upbeat. Upbeat எடுக்கணும். ஸோ திஸ் அமேசிங் ஆல் தீஸ் ரூல்ஸ் மறந்து போச்சு. எங்கேயாவது போய் பார்க்கணும். அதாவது ஐம் ஷுர் இஃப் மேபி 10 of us get together we can rewrite the rules or recall the rules as they were. We will do that, and we're interviewing so many people. We'll do a bambaram session one day when everyone sits ஆமாம், வந்து எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு இந்த இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குது. அப்பீட்டு, நியூரிங் டபுள் ஜூட், அது வந்து அது இட் வில் எவர் ரிங் இன் மை மெமரி. ஸோ இதெல்லாம் தீஸ் ஆர் phrases which we... You'll always remember. I must thank you all for giving me this opportunity and hope you had fun. Maybe learnt a few new words which are not exactly Tamil but they were part of the city's lexicon. At least people of my age, born in the 50s and spent the youth in the 60s. So this is all part of our growing up. Thank you all very much and have a nice life. Thank you. Thank you.